කියන ඉංග්‍රීසියෙන් country code top level domains කියලා. ඒවා අපිට ලබා දුන්නා ICANN ආයතනය මගින්. අපි ඒකට කියනවා delegation කියලා delegate කළා 2010 වසරේදී. අප ලෝකේ මුල්ම ASCII නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිංහල වගේ අක්ෂර වලින්, ඒ කියන්නේ අනික් භාෂා අක්ෂර වලින්, අනික් අක්ෂර වලින් භාවිත කරන පළමු වන වසම් නාම වලට අයිති වුණා මේ .lankai .ilange. එතකොට ඒ වලින් වෙබ් අඩවි විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම සඳහා, ඒ කියන්නේ දැන් සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඔබට තියෙන සිංහල විශේෂයෙන්ම සිංහල භාවිතයේදී ඔබේ වසම් නාමයත් සිංහලෙනුත් සහ දමිළ භාෂාවලුත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් දැන් තියෙනවා. ඒක තිබුණේ 2010 වසරේ ඉඳලා. නමුත් අප විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ වසරේ ICANN, ඒ කියන්නේ Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. ICANN ආයතනය මා විශේෂයෙන්ම සිංහල භාෂාවෙන් හඳුන්වා දෙනවා. ඒ සඳහා අද පැමිණලා සිටිනවා ICANN ආයතනයෙන් මෙහි දකුණු ආසියාවේ අධ්‍යක්ෂකතුමා. එතුමා ඇවිල්ලා තියෙනවා, මේ නිතින් වලියා අධ්‍යක්ෂතුමා ඇවිල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අපි සමග අද ඉන්නවා චම්පික විජේතුංග. මේ රීජන් එක ඇතරම ලංකාවේ ඉතා විශාල වැඩ කොටසක් අන්තර්ජාලය වශයෙන් කරන එතුමා මේ ගිය සුමානෙත් මා සමග එකතු වෙලා අපි මේ සහ ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජාල පිළිබඳ සහ අන්තර්ජාල පිළිබඳ විශේෂ වැඩමුළු කීපයක්ම පවත්වුවා මේ දැන් මාසයකට කාලයක් පමණ. ඒ වගේම මට විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ අපේ වසම් ලේකාධිකාරී මහාචාර්ය ගිහාන් ඩයස් මහත්මයා මෙතන සිටිනවා. ඒ වගේම තීක්ෂණ ආයතනයේ සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය පරිගණක අධ්‍යයනයේ අපේ ආචාර්ය රුවන් වීරසිංහ මහත්මයා මෙතන සිටිනවා. මට මම හිතන්නේ මට ඇත්තටම අනුෂ පැල්පිට මහත්මයා එන්න හිටියා. එතුමා අද එහෙමට බැරි වී තිබෙනවා because හින්දා ඒ සඳහා එතුමා නියෝජනය කරමින් මහත්මිය සෙව්වන්දි මහත්මිය පැමිණිලා තියෙනවා. අපේ මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් සමදෙනාම පිළිගන්න අතර විශේෂයෙන්ම මම කැමති මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් එනවා මහාචාර්ය සර්මත් මහත්මයා, සර්මත් හුසේන්. එතුමා ලංකාවත් එක්ක විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තිබුණා. අපි සමග පෑන් ලෝකලයිසේෂන් යුනිකෝඩ් යුනිකේත කිරීම සඳහා අපි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් කරපු මේ ආචාර්ය රුවන් වීරසිංහ මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලංකාවේ කරගෙන ගිය ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ වුණා ඒ කාලේ. දැන් මේ සැරේ සිංහල මේ විශේෂයෙන්ම අපි කියනවා මේ টপ ලෙවල් ඩොමේන්ස් කියලා, ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන රූල් සකස් කිරීමත් එතුමා විසින් කර තිබෙනවා. අපි කරපු එක එතුමා ඇත්තටම ඒක ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාල ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වුණා අපි එතුමත් සමග. ඒ නිසා එතුමත් මෙම සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අද විශේෂත්වය වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබලාට පුළුවන් ඉදිරියට තමන්ට අවශ්‍ය කරන, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වසම් නාමයන් සිංහල භාෂාවෙන් සහ දමිළ භාෂාවෙන් ලබා ගැනීම. ඒක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ මෙහි. ඒ වගේම තමයි අපි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට මේක අපි පර්යේෂණාත්මකව බලලා සකස් කරලා විශේෂයෙන්ම දැන් අපි සර්වර් යන්ත්‍ර සකස් කරගෙන යනවා. ඊමේල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහල වසම් නාමයෙන් වලින් ලිපි යැවීම සහ ඒ කියන්නේ ඊමේල් යැවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික වැඩපිළිවෙල අපි දැන් සකස් කර හමාරයි. එතකොට මේ වගේම අනික් ඔපරේටර්ස්ලා අද උදේ හිටියා ඩයලොග් ආයතනය, ඒ වගේම ටෙලිකොම් ආයතනය. අපි අද විශේෂයෙන්ම වැඩමුළුවක් තිබ්බා උදේ. ඒ සඳහා අපි සාකච්ඡා කළා. අපි අද උදේ සාකච්ඡා කරන්න ලැබුවේ මේ කොහොමද ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියලා. ඊට අමතරව වැදගත් දෙයක් අද වෙනවා. මේක ඉතාම වැදගත් වෙයි. ලේක් හවුස් ආයතනය මගින් තියෙනවා විශේෂ පබ්ලිකේෂන්ස් රාශියක්. පත්තර රාශියක්. මම හිතන්නේ ලේක් හවුස් ආයතනය ලංකාවේ තියෙන පරණම ආයතනයක්. විශේෂයෙන්ම දිනමින සහ ඒ වගේම සිළුමින කියන පත්තර විශේෂයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ඔවුන් අද සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ වසම් දමිළ සහ සිංහල කියන වලින් ඉදිරිපත් කරනවාද. මම හිතන්නේ ඒක සුවිශේෂ අවස්ථාවක් වෙයි
ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඒ වගේම මාධ්‍ය ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක් බවට පත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒකම ලේකවුස් ආයතනයටත් මම හිතන්නේ අවුරුදු 100කටත් වැඩි ඉතිහාසයක් තියෙන ලේකවුස් ආයතනයටත් සුවිශේෂ අවස්ථාවක් වේවි. මම පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනම් I welcome all of you I welcome all of you for this press conference. Today is a special day for Sri Lanka as well as for the Sri Lankan internet history. So with me today that we have several important people. We have senior director for the South Asian region, Mr. Nitin Wali from he has come from ICANN. He represents ICANN, and also we have today that the media secretary, Mr. Anusha Palpita, was supposed to be here. Ironically, that he couldn't make it, but in her place, Ms. Sevandi, representative from the media ministry, and also we have Professor Gihan Dias, the LK domain registrar, and Professor Dr. Ruan Veerasinghe, representing the University Colombo School of Computing, and the chairman Theekshana. And we have Champika Vijayatunga. In fact, he is no stranger to us. I think, though he represents ICANN, he is the one who actually for the last, I think, 10 years, if I recall, that he on and off, every year comes to Sri Lanka and trains most of our engineers, most of our internet engineers who had been pioneers of internet in Sri Lanka. I think he had contributed immensely for the development of the internet in Sri Lanka. Even recently, the last 28th and 29th, Mr. Champik and I conducted a special workshop. That is one of the 4 workshops, one of the first ones we did on the internationalized domain names. Today, the important moment is that we are launching the internationalized domain names. We have 2 of them, which we were delegated somewhere in 2010. Those are one of the earliest international domain names in the world, .lanka and .ilange. So those 2 we are going to today. We are going to popularize them, and also we are going to launch a project, what we call a universal acceptance. This is the ICANN project, and ICANN, universal acceptance steering group of the ICANN has selected Sri Lanka as the 5th, for the 5th project. There is a reason behind that. When we take it Sinhala, for instance, Sinhala is not a small language group. It is the 22nd largest language group in the world. So then we have another language, which is Tamil. Tamil also one of the largest groups. So both we have here in Sri Lanka. So anyway, the Lake House, in addition to that, the Lake House is going to launch their newspapers. The domains, the internationalized domains, domain addresses for their newspapers today. So this will be a very important, very historic moment for the Lake House plus for the Sri Lanka. So while welcoming all of you, I think I will now give it to Champika. I think for him to express a few words. Champika Vijayatunga, Asian සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම හිතන්නේ හර්ෂ විජයවර්ධන මහත්මයා කිව්වා ගොඩක් විස්තර මේ සම්බන්ධව. අපි අත්‍තරම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ අන්තර්ජාතික වසම් නාම සම්බන්ධයෙන්. මීට අවුරුදු ගණනාවක ඉඳන් මේ වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා අවුරුදු ගණනාවක්. ඒ කියන්නේ මේ අද තත්ත්වයට එන්න සෑහෙන
වැඩ කොටසක් මීට කලින් මේ සම්බන්ධව කරා. මම ඒත් එක්කම මම මගේ ආයතනය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කර යුතුයි. ICAN ආයතනය කියන්නේ ඒ ආයතනය Internet Corporation for Assigned Names and Numbers කියන ආයතනය තමයි. ඒක අන්තර්ජාතික ආයතනයක්. අපි ඒ කියන්නේ ලෝකේ සෑම මේ රටක් සමගම මේ සම්බන්ධව මේ වසම් නාම සම්බන්ධව බොහොම කිට්ටුවෙන් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් ඒකේ වසම් නාමවල තියෙන ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් ඒ යාවත් කාලීන ඒ වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අපි ගොඩක් කිට්ටුවෙන් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව බැලුවාම ඒත් එක්කම තියෙන මේ දියුණුව විශේෂයෙන් මේ අන්තර්ජාතික භාෂාවන් එක්ක ඒ තියෙන දියුණුව ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. ඒකයි ඇත්තටම අපි මේ සම්බන්ධ ගොඩක් උනන්දු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩමුළුවේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර හර්ෂ විජයවර්ධන මහත්මයා කිව්වා වගේ අපි වැඩමුළු ගණනාවක් කරා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ගිය සතියේ අපි කරපු වැඩමුළුව ගැන. ඒක දවස් දෙකක් අපි කරා. විශේෂයෙන් ලංකාවේ ඉන්න ඒ කියන්නේ ටෙලිකොම් ආයතන ඒ වගේම අන්තර්ජාල මෙහෙවන්නන් ඒ මෙහෙවන ආයතන ඒ වගේම මේ ජංගම දුරකථන ජාල ඒ වගේම තවත් අනිත් ගොඩක් මේ ආයතන ගොඩකට විශේෂ වෙන මේ වැඩමුළුවක් අපි කරා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් තාක්ෂණික විදිහට කොහොමද මේ වසම් නාම ගැන එක්ක වැඩ කරන්නේ, ඒ තාක්ෂණික මේ යෙදුම් කොහොමද ඒ පිළිබඳව මේ දැනුවත් වීම ඒ සම්බන්ධ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරා මේ වැඩමුළුවේ. ඒ වගේම මේ වසම් නාම වලට අමතරව මේ ඊමේල් ටැපල් මේ ඊමේල් IDs ගැනත් අපි ගොඩක් ඒවා කොහොමද සෙටප් කරන එක, ඒ කන්ෆිගරේෂන්ස් ඒ සම්බන්ධවත් ගොඩක් කතා කරා. ඉතින් ප්‍රධානම වශයෙන් කියන්න ඕන ඒ දැනුවත් කිරීම එක්ක අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙන ඇත්තටම මේ රටේ ඉන්න විශේෂයෙන් තාක්ෂණික ඒ ප්‍රජාවගේ මේ සම්බන්ධව තියෙන නොලෙජ් එක ඩිවලොප් කිරීම තමයි. ඒක තමයි ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් විශේෂයෙන් මට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නේ. මම ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් මේ ටික පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්නම්. Good evening, everyone. I just want to actually highlight few things. Mr. Harsha Vijayawardena earlier explained the objective of this session and also what we have been doing. Especially the objective is to use the internationalized domain name and also the internationalized email IDs. This has been there. ICAN is the body that I work for, and ICAN has delegated two strings to Sri Lanka some time back, several years ago, .lanka in Sinhala and .ilange in Tamil. So the whole idea is actually to have domain names within these top-level domains, the country code top-level domains. And but before we really do that, it is very important that the engineers and the technical staff who are dealing with these technical matters, they have to understand the technicalities behind these things, these technologies that we are talking about. So we have conducted many training programs over the years, but one of the very important session what we had during last week was to go through in-depth configurations and also to handle the issues and things like that, what can face with regard to these circumstances. So we have done some successful workshop and the outcome has been very positive. And so organizations in Sri Lanka now, or even the community here, they can obtain Sinhala and Tamil domains in .lanka and .ilange. And also, as Mr. Harsha Vijayawardena also pointed out, people can also have Sinhala and Tamil email IDs as well. So this is really a big thing, especially for people
they can communicate using Sinhala and Tamil email IDs. I'm sure that there will be a lot of progress in this regard. Many countries in the world also they have these non-Latin or like English non-Latin type of email IDs are getting more and more popular in other countries. So even people in Sri Lanka should be able to send emails to even other non-Latin character email IDs as well. So we have discussed all these matters in detail in this workshop, and we look forward to have some more of these capacity building and training activities in the future. I think with this note, I would like to thank you all for having these interviews with us, and we are happy to actually have some session later on to further clarify anything. Yeah, thank you. Now I want Mr. Wali, Senior Director for South Asian Region. Good afternoon, everybody. Really happy to be here. And upfront, let me just clarify, I'll only be speaking in English. Unfortunately, I don't know Sinhalese. Rely on my English to kind of convey the message. But on a more serious note, Harsha and team, thank you so much for inviting us here. I think it truly is a momentous day for digital empowerment in Sri Lanka. And I guess you heard from Harsha and from Champika itself. I think we are going to go strength to strength from here on. Coming to Sri Lanka specifically, and I'll just talk a little bit about stats, and obviously it's not going to be rocket science, all of you already know all of that. But 53% of Sri Lankans already have access to the internet. We've close to 9 million odd people, Sri Lanka's already on social media. E-commerce indicators are all up, so that's all going great. What that really tells us is the internet is actually an inalienable part of life, obviously in Sri Lanka and all across the world, right? But having said that, in our part of the world specifically, which is Southeast Asia and South Asia, a majority of us really can't speak English or understand English. Or the Latin script itself is not our native script, right? So how do you actually build this digital divide which comes up? So because if you can't understand English, you can't talk in English, you probably are precluded from the benefits of the internet in that sense, right? So that's something this whole local initiative is actually going to try and work towards in trying to reduce this digital divide so that everybody can actually have access to free information all across. And I think just from a perspective of who is ICANN, again, Champika, of course, touched upon it, Harsha also touched upon it. But let me just try and turn it around in terms of a couple of analogies that I would like to, put in front of you. Now, you go outside, there are these roads, right? Nobody really knows who's built those roads or who's actually maintaining those roads, but those roads are already there. Innovation on top of that, and even if you talk about things like, say, electric vehicles or autonomous vehicles or any of those pieces, actually happen because the road is already built there and it's taken for granted. Similarly on the internet, right, we talk about things like maybe the metaverse, Web 3.0, blockchain, all of these cool technologies and applications that come up. But that also happens because the internet is already there, right? So nobody really thinks whether the internet will be there or not. So that innovation already is happening, right? But coming specifically to what, the second part in terms of what I would like to, give an analogy is when you actually browse the internet, right? You use a device to browse the internet or go somewhere on the web. Your device actually is, sending and receiving thousands of bits of information. And all of these devices and sites all have these unique identifiers called IP addresses, right? And those are required to, navigate the web. But it is actually very difficult to understand those, right? So for example, if I go to icann.org, the IP address is something like 192.43.0.9, right? So at least I probably will remembering only one. It's not very simple. It's not humanly possible. And that's where the domain piece comes in. So it's obviously easy to remember icann.org, and that's where I need to go. And that's one of the pieces that actually ICANN does in terms of making sure that the IP addresses and the domain name system actually talk and ensure that there's a single interoperable global internet available for all of us, right? And that in a very nutshell, actually, in a very non-technical terms, is what ICANN really does. Having said that, again, I think Champika has covered that in terms of what we've actually done in the region. So we've obviously worked very, very closely with all our partners across, specifically talk about Southeast Asia, in Thailand, in Laos, in Cambodia,
In India also, a lot of activity has happened. So there's a lot of stuff that is happening on the infrastructure side, and I'm hoping that from this day onwards, even in Sri Lanka, there'll be a lot of action that will be happening, and I'll get more opportunities to actually come down to Sri Lanka. Of course, again, some of the pieces that I think people have already touched upon is, while this is all great, the infrastructure is in place, I think we do have some degree of challenge in terms of the acceptability, right? Acceptance of even something as basic as an email. So if I have an email in a regional language, it is not probably accepted by some applications. So I think that's work that we need to do as a community, and I'm hoping with the support of all of you here in this room today and beyond as well, we'll be able to make that a reality in the coming few days. Thank you. Hello, can you hear me? Yes, you can see. Okay, thank you. Hello everyone, my name is Sarmat Hussain. I am with the AsianMirror International Domain Name and Universal Acceptance Program at ICANN. It's a pleasure to be here virtually, so I would have loved to be back in Colombo in person. I think this is a continuation of a partnership which we've had with the teams and community in Sri Lanka. We are very thankful to the work which has already been done in Sri Lanka over past many years to promote Sri Lanka and the Sinhala and Tamil local language technology, and this, of course, local initiative is another step towards making that happen. So, as already talked about, it is now possible to have access to the internet in local languages, in addition to just the content which is available online. So now you can actually have the addressing system, which we call the domain name system, in local languages. And it's possible to have domain names and email addresses in, for example, Sinhala or Tamil languages, in addition to the more common, I guess, English or ASCII domain names and email addresses which we are used to from the past. This obviously opens many more doors to connect people to the internet. ICANN actually has been working with the community. We worked in Sri Lanka, and there was actually a community panel which was organized by the community here in Sri Lanka, which had experts from all the different relevant technologies, linguistics, community, and they worked hard over the last couple of years and have developed standards for enabling Sinhala and Tamil domain names, and we're very thankful to their contribution to us. And with that community input, it is now possible to have these determined Sinhala and Tamil domain names in a manner that they can be done, securely and in a very usable manner for end usability. As these domain names become available, the next challenge, of course, is to update your applications to be able to process, validate and process these domain names and email addresses which are created using these domain names, so that we can actually have a truly multilingual internet and its addressing system as well. For that purpose, the current challenge is that many different applications are designed
they currently do not completely support such domain names in Sinhala, Tamil or local languages. And so these need to be, of course, updated and upgraded. This requires multiple kinds of efforts, awareness that these kinds of domain names and email addresses are available for the community, for the benefit of the community, and for people to, of course, go and register these domain names, and all of you obviously can contribute towards creating that awareness more broadly. In addition to that, just creating awareness, we also need to work at the technical level, where we need to train technical community in Sri Lanka and more broadly as well, to make sure that all the websites, applications on mobiles, as well as email services which have been developed and deployed are supporting such domain names and email addresses, and therefore it also requires technical training and also there's updates in the current technology which is available. And that is something which we will be working with and supporting through the local initiative as well in Sri Lanka. So one of the aims of this local initiative is to work with the community to raise that technical capacity and use that technical capacity to upgrade the systems within Sri Lanka. And then, of course, at the third level, there has to be obviously strategy which the community needs to take up, the technical community as well as the language linguistic community and the government to address this gap, to promote Sinhala and Tamil domain names and email addresses in the community, their awareness as well as their language. As I can, obviously, we think universal acceptance is crucial to enabling consumer choice online and achieving digital inclusivity. UA is a priority for ICANN and is included in ICANN's strategic plan for 2021 to 2025 with the goal to foster competition, consumer choice, and innovation in the internet space by increasing awareness and encouraging readiness of universal acceptance and implementation. So ICANN is committed to supporting this work and supports community-based initiative called Universal Acceptance Steering Group, which works. So we work with the community to raise awareness of UA globally. And the local initiative which is being announced today here is one of the ways we collaborate and support the community to take the message forward. One last thing which I would like to share is that we are also planning a UA Day, which we are currently finalizing details with the community. We will be working with the local initiative and the team here to announce the UA Day soon, and we will be working with the team and perhaps some of you to host multiple events on that day to help create that awareness and technical capacity within Sri Lanka. So thank you for providing me an opportunity to speak at this platform. We look forward to working with the team here, many of whom I've actually been working with for many years. So we look forward to continuing our collaboration and supporting the local initiative. Thank you very much. Back to you, Asha, and please. Thank you very much, sir. Professor Samad Hussain, Director of IDA Program for Europe Universal Acceptance.
ඊළඟට මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ආචාර්ය විහාන්දස් අතුමට මගේ ඉදිරිපත් කරන්නේ තමයි ඒකේ ප්‍රොජෙක්ට් ලංකාවේ ප්‍රධානියා මාත්‍යයි මෙතන ඉස්සරහට සිංහල දෙනුත් අපෝ මේ වගේ කරා ස්තුති සුබ සන්ධ්‍යාවක් මම ගිහාන් ඩයස් ලංකා බසම් ලේඛක ඉස්සරහට ස්තුති සුබ සන්ධ්‍යාවක් මම ගිහාන් ඩයස් ලංකා බසම් ලේඛකාධිකාරියෙන් අපි තමයි .lk කියන වසමේ අන්තර්ජාල වසමේ වසම් නාම ලියාපදිංචි කරන්නේ ඒක තමයි ඇත්තටම හුඟක්ම ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන මෙච්චර කල් ඒ වුණාට අපිට සිංහල ඒ වගේම දෙමළ වසම් දෙකකුත් තියෙනවා දැන් අවුරුදු 12කට වගේ කාලයක් තිස්සේ අපි කරගෙන ගිහින් තියෙනවා සිංහලෙන් අපි .lanka කියන වසමත් දෙමළෙන් .ilangai කියන වසමත් අපි ලියාපදිංචි කරනවා මේවා ඇත්තටම අපි ගොඩක් කල් ඉඳන් කරාට ඇත්තටම අපිට පෙන්නලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි වැඩි දෙනා මේක ගැන දන්නේ නැහැ. අනිත් මිනිස්සු සමහරවට කියනවා මට සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ මට දෙමළෙන් ටයිප් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති හින්දා ඒගොල්ලෝ මේවා භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒත් මේ අලුත් තීක්ෂණ ආයතනයේ අයිකන් ආයතනයේ මේ අලුත් ප්‍රයත්නයක් පටන් ගන්න තියෙනවා මේ වගේ සිංහලෙන් දෙමළෙන් පරිගණක ඒ වගේම මෙවලම් භාවිතා කරන්න ඒක හින්දා අපි අපේ ලේඛකාධිකාරියෙන් මේකට උපරිම සහාය දෙනවා විශේෂයෙන්ම ලංකා කියන එකයි ඉලංගී කියන වසම් නාම දෙක යටතේ සිංහලෙන් ඒ වගේම දෙමළෙන් වසම් නාම ලියාපදිංචි කරලා ඒවා ප්‍රචලිත කරන්න. ඒ වගේම අපි අදහස් කරනවා මේ සිංහලෙන් එහෙම නැත්නම් දෙමළෙන් ඊමේල් එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් තැපෑල් නාම email addresses ඇති කරන්න සිංහල සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහලෙන් එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙමළෙන් දැන්ට තියෙන ඉංග්‍රීසි නම් වලට අමතරව. English. So let me thank everybody for inviting me here. Good afternoon. I am Gihan Dias. I am the Chief Executive Officer of LK Domain Registry, and our main business is to register domain names, and the main domain that we register is in .lk, which I think most of you would have heard of. But we also have two other domain names, .lanka for Sinhala domains, and for Tamil domains we have .ilangai. Now these two are probably not very well known at the moment, but they have been available for about 12 years now, and if you want, even today, you can register domains. But the new initiative taken by Theekshana and ICANN is to try to promote the use of internet in our own languages, that is Sinhala as well as Tamil. And as part of that initiative, .lk or the LK Domain Registry is proud to promote and to facilitate the use of domains in Sinhala under .lanka and also in English under .ilangai. And so in addition to helping you to use these domain names for website or any other purpose in Sinhala and Tamil, we also would like to facilitate the use of emails in our own languages, Tamil and Sinhala, where the entire email address is in Sinhala or in Tamil. Thank you. ඊළඟේ ඒ සූදානම් වෙන ජනමාධ්‍යමත්යේ කම්තුමා වෙනුවෙන් සෙවදී ඉන්නේ අපේ ලේකම් ජනමාධ්‍යමත්යේ ලේකම්තුමා තමයි මේ තොක්සගේ සරවතුමා උදේට කරන්නේ ඒ අංශ පැහැදිලිවම තමයි විශේෂ කාරණාවක් නිසා තමයි සම්බන්ධ වෙනවා දෙවියන් අපේ ලේකම්තුමා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ අපි රාष्ट्र ඉදිරිපත් කරනවා පළවෙනියෙන්ම ජනමාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට මේ ඩොමේන් සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන් තොරාගෙන
වසම් නාම කියන දුන්නේ හරිය. වසම් නාම ලබා ගැනීම සිදු කරනවා ඒ අවස්ථාව තමයි දැන් ලොච් එකනේ හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජනය කරමින් අවස්ථාවට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් පළමුව සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මේ ඇත්තටම මීට පෙර කතා කරපු මේ විද්වත් කමිටුව මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතා හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කළා. මේ මොකද්ද මෙම වැඩසටහන, මේකේ අරමුණ මොකක්ද, මේකෙන් මොකද්ද ඉස්සරහට වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේ ජාත්‍යන්තර වසම් සම්මුතියට අපේ සිංහල සහ දමිළ භාෂාවෙන් වසම් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව මීට පෙරත් තිබුණත් මේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනා දැනුවත් වීමක් තිබුණ නැහැ. ඒ අනුව අපි මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට ලේඛා උත්සාහ ආයතනය ආරම්භ කරලා මේ ජාත්‍යන්තර වසම් නාමය සිංහල සහ දමිළ භාෂාවෙන් භාවිතා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේක අද දින ආරම්භ කරනවා. ස්තුතියි. ලේඛා උත්සක කියන්නේ වසම් නාමය ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රථම වතාවට ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මාධ්‍ය ආයතනය වන ලේඛා උත්සාහ ආයතනය තෝරා ගැනීම පිළිබඳ ආයතනය වෙනුවෙන් සියලු දෙනාට අපේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. මින්පසු අපේ පුවත්පත්වල වසම් නාමයේ විදියට සිංහල නාමයත් ද්‍රවිඩ පුවත්පත්වල ඒ ද්‍රවිඩ නමත් භාවිතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මාර්ගවලට ගැටළු සාකච්ඡා තියෙනවා මේ ආයතන
හිතන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ ටිකට් ඉස්සෙල්ලා සර්ච් කරලා බැලුවා මේ .lk කියන එක. අපි ගොඩක් කට්ටිය දන්න එකක්. හැබැයි අවුරුදු 20කට ඉස්සෙල්ලා විතර මේක දන්නේ නැහැ කවුරුත්. .com තමයි ඔක්කොම හිටියේ. අද බලන් ගියාම මේ .lk මට මතක නෑ මේ සංඛ්‍යාව විශාල ඩොමේන් සංඛ්‍යාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි හිතනවා ඒ විදිහම පෙරලියක් වෙයි කියලා මේ සිංහල සහ දෙමළ වසම්නාම දැමීදී. දැන් මම මේ සර්ච් කරලා ආවම .lk වල මේ උඩින්ම ආවා එකක්. ඒකේ මේ කියලා බලනකොට සාමාන්‍ය ලංකාවේ කෙනෙක්ට ඒකේ කියන්නේ IK man කියලා. ikman.lk. ඇත්තට ඒක හරිනම යන්න අල්කයන්න මයන්න අල්ලායන්න තිත ලංකා නේ. අනේ ඒක දැනට නැහැ ඒක. ikman.lanka කියලා තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මේ මම හිතන්නේ බොහෝ අය මේ ඊයේ පෙරේදා යන්න ඇති මේ O level A level results ගන්න නේ. ඒ වසම්නාමේ දන්නවද? ඒකේ තේරුමක් තියනවද? මේ ගිහිල්ලා ඇතිනේ කවුද මේ? ඒකේ නම මතක තියාගන්නත් බැරි නම. ඒ මොකද ඒක මේ වෙන ඒක මේ ඉංග්‍රීසියෙන් එක අකුරු හැටියට හදපු එකක්. යන්නේ ඒ වගේ අපිට තිබුණා නම් අධ්‍යාපන තිත ලංකා කියලා තිබ්බන නේද? අපිට ටක් ගාලා ඒකට යන්න පිවිසෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහේ වාතාවරණයක් ඇති වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපේ විද්වත් අඩුල් ලෑස්ති ඕනේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න මේ ගැන ඔබට තියෙන. Yes, there's English videos. Yeah, so we are open to questions about this, and you can ask. I mean, if it's not clear what all this is about, what all the fuss is about, you should ask that also. It's open for question and answer. සිංහලෙන් හරි දෙමළෙන් හරි සෙව් කරලා වෙන භාෂාවකින් හොයාගෙන ඉන්නේ හැකියාව තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වැඩේ වෙනවා. On the ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ මේ අපේ ආශාද අපි දෙමු ඒ ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න. Right. මේක අත වශයෙන්ම දැනට මම ඒකට උත්තර දෙන්නම් මේ විදිහට. දැන් සිංහල භාෂාවෙන් මම හිතන්නේ තොරතුරු රාශියක් අන්තර්ජාලයේ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි වැඩි හරියක් තියෙනවා අපි දන්නවා. නමුත් දැන් යම්කිසි විදියකින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සර්ච් කළොත් අපිට සිංහලයේ තියෙන ඒවා එන්නේ නැහැ. දැන් ඕක පිළිබඳව මම ICAN ටෙක්නිකල් කමිටිස් වල සාකච්ඡා කළා. මොකද ඒක සෙග්මන්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඕක කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා කීවර්ඩ්ස් කියන ඒවා ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා දැන් ගොඩනෙක් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කීවර්ඩ්ස් ටික දානවා. ඒතර සර්ච් කරනකොට අර කන්ටෙන්ට් උත් එනවා. හැබැයි ඒකෙන් ඔක්කොම සර්ච් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේ සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියට යම්සි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න ඉස්සරහට මේ දෙක දැන් ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. I can ටෙක්නිකල් කමිටි මම කමිටිස් 3ක විතර ඉන්නවා. ඒ කමිටිස් 3ෙදිම මේ ගැන අප කතා කළා. ඒතකොට ඉදිරියට translation කියන දෙකම search engines වලට එයි. ඒ කියන්නේ transliteration කියන්නේ සිංහලෙන් මොන හරි කියන එකක් ඉංග්‍රීසියට හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් ඕනම භාෂාවකින් අපි ගැන තියෙන content ඉදිරියට ගෙන හැකියාවක් තියෙන විදිහට search engine සකස් වෙන්න අපි දැනට ව්‍යාපෘතියක් ගැන කතා කරමින් යනවා. So basically if you type it in English and so that it may the content on that particular topic in Sinhala you may not get it, right? So the future is right now we are discussing about this. So in the future that we will have also when you search it to actually have that content, all the content relevant to that particular topic, it will actually appear either in Sinhala or English both. So we are looking at how to do that right now. I think that will answer the. Oh,
ඉතාම වැදගත් මේ විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යාපෘතිය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක මාස 7ක් විතර යන ව්‍යාපෘතිය. අපි බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම අයිකන් ආයතනය, තීක්ෂණ ආයතනය, තෙල්කේ ඩොමේන් රෙජිස්ට්‍රි එකත් අපි ආයතන මේ රාශියම එකතු වෙලා ඉතා වැදගත් ප්‍රයත්නයක් දරනවා මේ මාස 6 ඇතුළත. මොකද ඉතා වැදගත් වෙනවා අන්තර්ජාතික වශයෙන් මේක වැදගත්. මොකද හැම රටකම යම්සි රටවල් වල මේ දැන් කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම තව වැඩමුළු 3ක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් මේ දෙසැම්බර් මාසේ තව එකක් අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඒක විශේෂ තාක්ෂණික වැඩමුළුවක්. ඊට පස්ව තව වැඩමුළු 2ක් එන අවුරුද්දේ අපි තියෙනවා ජනවාරි පෙබරවාරි මාසයේ සහ මාර්තු වල. කියන්නේ අපි තාම දිසයි කියන්නේ නිශ්චිත වශයෙන් ඒ දිනයන් අපි වෙන් කරගෙන නැහැ එන අවුරුද්දේ. නමුත් වැඩමුළු 2ක් එනවා එන අවුරුද්දේ. ඒ සමග වැඩමුළු 4ක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් එකක් තිබ්බා. ඊළඟ වැඩමුළු 3 අපි ඉදිරියට ගෙනියනවා. ඊට අමතරව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පෙබරවාරි මාසේ හැකතෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි තාක්ෂණික වශයෙන් අපි ගොඩක් තාක්ෂණික හුඟක්ම මේක විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට අපි අරිනවා. ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මේ රටේ තියෙන වෙබ් අඩවි බලලා කොහොමද මේ යුනිවර්සල් ඇක්සෙප්ටන්ස් කියන එක කියන්නේ විශ්ව සම්මුතිය කියන එකට ගේන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම Tamanගේ ඒ කියන්නේ Tamanගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එක. ඒ කියන්නේ මේ ඒක programming knowledge එක පාවිච්චි කළා මේ කොහොමද අපි මේ ස්ටෑන්ඩඩයිස් ඒවා ඒ සම් තියෙන software applications ඒ කියන්නේ applications කොහොමද නිර්මාණයක් වගේ දෙයක් හා ඒවා මොනවද කරන්න කියන බලන් බැලීම සඳහා අපි ඒකට ටීම් එකක් සකස් කරගෙන යනවා දැන්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කරනවා පෙබරවාරි මාසයේ. So we are going to have a hackathon by February next year, and there are 3 other workshops, right? In addition to that, we will have a Universal Acceptance Day. That is a Global Universal Acceptance Day. I think Mr. Nitunwali is here. So I actually informed him that we are going to have a big day, right? Big celebrations. And we are also trying to basically, our idea is actually showcase our two domains. This is .ilangai and .lanka. And also we would like to communicate. By that time we will have an email platform so that we are basically trying to get all the operators on board so that we will communicate with this platform, and we will issue our email so that we can have globally we can showcase and also we will also our people in Sri Lanka also can see that different types of scripts sending emails to us using this platform from worldwide platforms like Arabic. Arabic is right to left, and you will see the Devanagari from India. There are about 15 scripts I think will be they will be sending, and the Chinese, then the Thai. There will be all of them will be communicating with us through those internationalized domain names. So this is one of the things that we expect. And also that we will showcase all these on this particular Universal Acceptance Day, the Global Day, the worldwide celebration of technology coming together. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ අදහස LK වසම් නාමයක් දිනයක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ අද ඉල්ලුවොත් උදේ වරුවේ එදා හවස වෙනකොට ඒ ඩොමේන් නේම් එක රෙජිස්ටර් කරන එක තමයි අපේ අදහස. ඒත් සමහර වෙලාවට ඊළඟ අයගේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අපිට වැඩිපුර දත්ත ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙම නැත්නම් එක දවසෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් වසම් නාමයක්. මට තව එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මට ඒක ඇත්තටම මම හිතන්නේ ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉදිරියට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා generic top level domains කියලා තියෙනවා. මේ there is what you call generic top level domains, right? So .coms, .orgs, those are generic. There's the top level domains. There is another generic top level domains. I think the .asia is one of them. .museum and all of these came later. And you can have now in your own scripts .bharat
අර අපි කිව්වා ජාත්‍යන්තර වසම් නාම කියනවා ಭಾರತ್ කියලා දැන් තියෙනවා top level domain එක. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපිට ඕන නම් පුළුවන් .colombo කියලා ගන්න සිංහලෙන්. දැන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන rules අපි හැදුවා ලංකාවේ. අපි තව ඉන්දියාවේ භාෂා ඒවට කිව්වා generation panels කියලා අපි 15 සහ මම හිතන්නේ so India has about 16 or 50, I think 15, and also with Thai, Myanmar is moving ahead. Then Camel, Laos, all of these ones. So that means if we want, if any Sri Lankans want or anybody wants to actually have a top level domain in whatever the desired top level domain like .colombo or something, whatever you want, now you can have it. Right? So that will the next auction, I think we will be able to, that you can give a proposal to the ICANN. Thank you. අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නෙට මම තව පොඩි පිළිතුරක් දෙන්න ඕන කොහොමද මේක මේ ප්‍රචලිත වෙන්නේ කියලා. ඒකට මම හිතන්නේ දැන් අපි සිංහල භාෂාව අන්තර්ජාලයේ ගත්තොත් ගොඩක් ප්‍රචලිත වුණේ මේ මාධ්‍ය තුලින්. ඒ කියන්නේ දැන් අද මේ ලේක් හවුස් වගේ අනිත් සියලුම මේ පත්තර සහ ටීවී ස්ටේෂන් රේඩියෝ ස්ටේෂන් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම පටන් ගත්තා සිංහල කන්ටෙන්ට් දාන්න එතන දෙමළ කන්ටෙන්ට් දාන්න. අන්න ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ මේ වසම්නාම සිංහල දෙමළ වුණොත් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු මේ ප්‍රචලිත කිරීමට රුකුලක් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඒ අදහසම තිබුණා මම හිතන්නේ සිංහල යුනිකෝ කියත එනකොට දෙමළ යුනිකේත එනකොට. ඒ කියන්නේ අපි දැනටම පුරුදුයි ආයන්න වෙනුවට මේ ඒ සහ අර ටයිප් කරන්න පුරුදු වෙලා තිබුණානේ නේද? හැබැයි දැන් අද ගත්තොත් Facebook ගත්තොත් ලංකාවෙන් ඒ කියන්නේ අර user generated content කියන එක අපි අපේ ජනතාව පබ්ලිෂ් කරන ඒවා ගත්තොත් බහුතරය දෙන්නේ සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි වලට වඩා Facebook Instagram ඒවා එහෙම ගත්තාම ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ විදිහ එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් දැන් පරණේවට අර විදිහේ අපි උදේ කතා කරලා හිට මොනවා හරි මැපින් එකක් පරණ එකට මැපින් එකක් ගැන. හැබැයි අනිත් එක තමයි අලුත් ඒවා ඉබේම සිංහලෙන් හෝ දෙමළෙන් අපි දැනගන්න පටන් ගනි. පරණ ඒවට මොනවා හරි මේ වෙයි කියලා මම හිතන්නේ ඉදිරියට යනකොට. හැබැයි අලුත් ඒවා ඔක්කොම අපේ භාෂාව වලින් එයි කියලා. මම හිතන්නේ universal acceptance කියන්නේත් ඒකයි. backward compatibility and forward compatibility. ඒකට දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට universalacceptance.lk කියලා vishwasambuddhi.lanka. right? ඒකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් එතන අපි directory එකක් maintain කරනවා ඉස්සරහට ID and international domain name directory එකක් maintain කරනවා. ඕන වෙලාවක ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා එතනට international domain Vomisuddhi, Theekshana Dila. Thank you. Samira.